go for justice after child Ramisa's rape murder. Probe report ordered within a week. Writ seeking investigation into Yunus government's 18-month rule dismissed. Distributors propose up to 21% electricity price hike amid strong opposition in here. Assalamu alaikum, this is Orlando Gomes, welcoming you all to Evening News. You've just heard the Crown 7 headlines. Now let's move on to the details. Law Minister Mohammad Mosaddak said the government will do everything necessary to expedite the trial process in the Ramisa rape and murder case. Speaking at the Secretariat, he said the execution of justice ultimately lies with the court and the government cannot interfere in judicial proceeding. However, he added the government will extend full cooperation to ensure the trial is completed swiftly. The minister further stated the DMP commissioner has been instructed to submit the investigation report within 1 week. রামিসারটা তার বাবার যে কষ্টের কথা সেটা আমাদের সবারই কষ্টের কথা। আমাদের পক্ষ থেকে এই বিচার প্রক্রিয়াটাকে সামনের দিকে দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য যা কিছু করা সম্ভব আমরা সবটুকুই করব। আমি আজকে অফিসে এসে প্রথম যে কাজটা করেছি, পুলিশ কমিশনারকে টেলিফোন করে বলেছি এই মামলার তদন্ত প্রতিবেদন যতটা দ্রুত সম্ভব এক সপ্তাহের মধ্যে করার ব্যবস্থা করেন। The Jamaat Islami Women Wing announced that it will remain on the streets until justice is ensured for Ramisa's killers. At a human chain program in Mirpur, the organization's Central Secretary and Reserve Seat MP Nurnesa Siddiqa demanded the resignation of the Home Minister, alleging that the government has failed to ensure public safety both inside and outside homes. She also called for the establishment of a separate judicial tribunal for such crimes and demanded that the verdict be delivered within 1 week. এই রামিসাকে যেইভাবে হত্যা করা হয়েছে নিষ্ঠুর কায়দায়, তার মাথা কেটে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। আমরা ওই মাথার পরিবর্তে আরেকটা মাথা চাই যে তার মাথা কেটেছে, এবং যে তার সহযোগী ছিল, তার সহধর্মিণী সেই মহিলাকেও আমরা চাই একই কায়দায় হত্যা করা হোক। The janaza of child victim Ramisa Akhtar, who was brutally raped and murdered in Dhaka's Pahlavi, has been completed. Ramisa was laid to rest beside her grandparents' grave at the family cemetery in Shirazi Khan of Munshiganj. On Tuesday, Ramisa was allegedly raped and then killed with a sharp weapon inside a house near Milad camp under Pahlavi police station in the capital. The High Court has summarily dismissed a writ petition seeking the formation of a commission to investigate rule of the interim government led by Professor Muhammad Yunus. In its observation, the court stated an elected government and a functioning parliament are already in place, and therefore such matters can be discussed there. The Attorney General said the court also observed that the writ appeared to have been filed in a way that could place the judiciary in confrontation with the government. আমি এও বলেছি যে ওনার উদ্দেশ্যটা কোনো আইনগত প্রতিকার চাওয়া না। মনে হতে পারে যে উনি কোনো হয়তো রাজনৈতিক কোনো একটা উদ্দেশ্য কিংবা কোনো একটা অবলিক পারপাজে উনি রিট পিটিশনটি দায়ের করেছেন। আমি দ্বিতীয়ত বলেছি উনি যেহেতু ইতিপূর্বে একটি রিট পিটিশন দায়ের করেছিলেন, সেই রিট পিটিশনটা আগেও খারিজ হয়ে গিয়েছিল, একই বিষয়ের উপরে আরেকটি রিট পিটিশন দায়ের করতে পারেন না। Former Chief Prosecutor of International Crimes Tribunal Tajul Islam said the proposed law on enforced disappearance will not be sufficient to prevent future incidents.
Speaking at a discussion at a National Press Club, he stressed legislation must be framed in such a way that enforced disappearance can never happen again. He further warned any compromise in prosecuting disappearance cases will render July uprising meaningless and could revive the culture of fear. প্রস্তাবিত দুটি চমৎকার আইন আমাদের কাছে আছে। যে চমৎকার আইনটা করা হয়েছে, দুঃখজনকভাবে এই দুটো আইনই আওয়ামী সরকারের তৈরি আইনের চেয়ে জঘন্য হয়েছে। এই আইন দিয়ে বাংলাদেশে গুম প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। এটা আমরা শক্ত কণ্ঠে সরকারকে বলছি যে দয়া করে এমন কিছু করবেন না যেটা বাংলাদেশের গুমের সংস্কৃতিকে আবার ফিরিয়ে আনবে। Two-day public hearing on the proposed increase in electricity prices concluded amid strong opposition. Participants at the hearing urged authorities to focus on reducing operational costs instead of rising tariffs. The PDB proposed increasing wholesale electricity prices by 17 to 21%, citing continuous losses, rising fuel costs and reduced subsidies. Opponents of the proposal argued that inefficiency and weak management in the power sector are repeatedly being shifted onto ordinary consumers. The Fisheries and Livestock Minister urged the public to consider whether sacrificing smuggled cattle is consistent with the principles of halal qurbani. দিয়ে কুরবান দেওয়া ধর্মীয়ভাবে কতটুকু সঠিক হচ্ছে ব্যাপারটা বোধহয় বিবেচনা করা উচিত। আমাদের দেশে যে পরিমাণ গরু, ছাগল, মহিষ এবং ভেড়া উৎপাদিত হয়েছে, সারা বছর এই কুরবানি করার পরেও আগামী বছরের জন্য লালন পালন করার মতো গরু, ছাগল, ভেড়াও অনেক থাকবে। BGB strengthened security and surveillance along the border ahead of Qurbani Eid in an effort to prevent cattle smuggling and illegal importation from India. Patrol activities have also been intensified. The BGB said there is no opportunity for cattle smuggling through Kili or other bordering areas, adding that BGB personnel remain on maximum alert. Army Chief Wakaruzaman said members of the armed forces carried out duties in the field in response to the country's needs in 2024. He said the army personnel are now gradually returning to their barracks as the situation stabilizes. Speaking at the closing and prize-giving ceremony of the Army firing competition at Kumilla Cantonment, he said the nation would remember the role played by Army personnel during the country's critical period. And that's all from the newsroom for now. To know updates, videos of this bulletin, visit our website www.ntvbd.com. Besides, visit our YouTube and verified Facebook page for updates over NTV's all popular programs and bulletins. Our next bulletin, Shondhar Khobor, will be aired in Bangla at 7:30 p.m. Thank you for being with us. Have a great day.